ஸோ ஹலோ கைஸ், லைவ் வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். லைவ் போட்டு சரி அதான் நம்ம லைவ் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சோ. யா ஆக்சுவலி எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படியே ஒரு வழியா. ஸோ லைவ் போட ரெகுலராக ட்ரை பண்ணுறேன். சரி, லைவ்குள்ளே போயிடுவோமா? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கேம் என்னென்னா, அது ஜென்ஷன் இம்பேக்ட் தான். ஜென்ஷன் இம்பேக்டோட இன்னொரு கேம் இன்றைக்கி பண்ணுறதா இருந்துச்சு. நடுவில் கரண்ட் போயிடுச்சு கைஸ், அதனால் லைவ் பண்ண முடியல. அதனால் இன்றைக்கி ஒரு கேமோட முடிச்சுட்டு நாளைக்கு 2 கேம் ஸ்ட்ரீம் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ யா, லைவாக இருப்பான். நான் உங்கள் ஃபேன் தான். நீங்கள் பார்த்து நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குன்னு வரும். இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுறவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். ஸோ கேம்குள்ளே போயிடுவோம். ஜென்ஷன் இம்பேக்ட் யாராச்சும் புதுசாக வரீங்கன்னா, இது ஒரு RPG கேம். அதாவது உங்கள் கேரக்டரோட லெவலை ஏற்றிட்டு கதையை ப்ராக்ரஸ் பண்ணுற கேமு. அதில் நீங்கள் கேரக்டரை ஸ்பின் பண்ணி நிறையா உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் எடுக்கலாம். அது வரைக்கும் இப்போதைக்கு என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு. கதை கொஞ்சம் போயிட்டுருக்கு. இருங்க கைஸ், லாகின் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன். இருங்க, என் ஃப்ரெண்டு வேறு இன்றைக்கி லைவ் போட்டான், ஆளே காணும். நம்ம லைவ் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சா, அதனால் நிறைய பேர் நோட்டிஃபிகேஷனே போயிருக்காது. காசு விடுறாங்க. கைஸ், ரொம்ப நாள் கழிச்சு உள்ளே போகிறோம். கேம் பாஸ்வேர்டுன்னு வருது. இருங்க கைஸ், எப்படி தமிழில் ரைடன் அக்கா நல்லா இருக்காங்களா? வாட்சாச்சு கரெக்டாக. கைஸ், நீங்கள் எதுவும் தப்பாக நினைக்காதீங்க. ஐயோ, ரொம்ப தள்ளி போயிடுச்சே. பாடி ஒரு வழியா. இருங்க.
Stop there! Present your travel permits. Sorry, but we really gotta get to Narukami Island. It's kinda urgent. If you don't have a travel permit, this is as far as you'll get. Those are the rules. As expected. Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Rito? Are you saying we should go and meet with the Kanjo Commissioner? Guess it can't hurt to try. Even if Paimon has a few choice words to say about his subordinates. Who knows? Maybe he's our biggest fan. Halt! This is the Kanjo Commissioner's office. No trespassers. We're here to see, the Kanjo Commissioner? The Kanjo Commissioner seldom entertains Outlanders. Leave now or we'll be forced to... Ah, wait. Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. No need to give them the usual spiel. Come on in. Let's see what we can do for you. Did you get all that, mister? My sincere apologies. I am Hiragi Shinsuke, Kanjo Commissioner and head of the Hiragi clan. It's an honor to meet you both. Nice to meet you, sir. So, the reason we wanted to come and see you was because... All right, all in good time. Two travelers renowned far and wide have shown up to see me, and I should very much like to make their acquaintance. Let's not limit this to business only. So what you're saying is, we really are pretty famous, huh? Absolutely. How many other people in the world have what it takes to knock the wind out of Storm Terror's sails and put the overlord of the vortex back under the sea, eh? Exactly! Paimon thinks you make an excellent point. And I hear you also foiled a Fatui plot in Liyue Harbor. Even beat one of their harbingers in a duel. Is that true? Whoa, you heard about that too? Yep. As I thought. Something wrong? No. I'm simply awestruck by you both is all.
Rito is greatly honored to have you visit us. One other thing I heard about you is your great zeal for helping other people. This makes me wonder whether... Oh, sure, no problem. Whatever you need, right? Excellent. Well then. You must know the 𝘿𝙎. A flower grows on the mountaintops of 𝘿𝙄𝙎. Yep, we've picked a few of those before. So, you want us to go back to 𝘿𝙄𝙎? Yes, bring me 300 𝘿𝙎, would you? Freshly picked, I mean. Did Paimon hear that wrong? Too much trouble? Then how about this? We have a few items that need delivering. Perhaps you can help with that? That sounds much more like it. 709 letters to be precise. Hey, what gives? How come you don't have people to do that already? Terribly sorry. We're just a little short on people lately. What sort of an explanation is that? Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? That's the spirit. Don't keep me... You're seriously considering taking this job? The terms are ridiculous. Halt, you two! Huh? What did we do? Miss Hiragi has a letter for you. She insists that you read it immediately. A letter? Quick! Let Paimon see! So this means she wants you to secretly meet her at night? But you didn't seem surprised at all by this. What's going on? Huh? Have you been up to something behind Paimon's back? You finally arrived. Allow me to introduce myself. I am Hiragi Chisato. This is technically the second time we have met. It's a pleasure to see you again. Wow. She's the daughter of the Hiragi clan, all right. No need to be so formal. I've long marveled at your accomplishments, and at last we have the chance to meet. Is it Paimon, or does something seem a bit off here? The reason why I wanted to secretly meet you here is, well, I feared that I might never have another opportunity to discuss this with you. Discuss what? Ahem. I should like to ask for your help with delivering a letter. Ugh, like father, like daughter. Couldn't you be more original? No, you misunderstand me. Please, allow me to explain. I was hoping that you could deliver a letter to 𝘿𝙗𝙀𝘼 Island in my stead. My father has always forbidden me from communicating with him. There is no one who would dare defy my father's will on Rito, but you are Outlanders. Outlanders seeking to get to 𝘿𝙗𝙀𝘼 Island. It would be regrettable to let such an opportunity pass. Oh, Paimon gets the whole picture now. Of course, in doing so, I will also do everything in my power to help you leave Rito. That is my promise. To be perfectly honest, as long as you remain in Inazuma, my father will have no intention of letting you leave Rito. Yeah, we figured as much. It was pretty obvious he was just trying to hold us up here. I secretly overheard a conversation between my father and a very arrogant-sounding woman just a few days ago. They seemed to be discussing how to keep you here on Rito. In fact, it was the first time I had ever heard my father speak so respectfully to someone who wasn't the Shogun.
We don't have much time. I'll tell you my plans to help you off the island. It just so happens that a shipment of goods is... Very well. I'll be waiting for you at the border. I'm counting on you to deliver my letter. Hold on, please. These goods are being sent to 𝘿𝙄𝙎𝘾𝙄𝙈 Island? My lady, this is an unexpected honor. You are correct. These goods have been repeatedly requested by the KINGZ Commissioner. We must be certain that they reach 𝘿𝙄𝙎𝘾𝙄𝙈 Island intact. Is there something wrong, Lady Hiragi? No, as you were. My father simply has some concerns of the shipment's safety and has ordered that myself and an additional qualified escort be dispatched to ensure safe transport of the goods. My lady, you aren't suggesting that you intend to escort the shipment personally, are you? There's... Please, do not cause us any further delay. If memory serves me right, my father has already asserted that the shipment must arrive on time. I'm certain punishment will be due to Spanish if it fails to do so. Yes, of course, my lady. Now, need I remind you, Henry, if anything were to happen to me, do you really presume that you can fully guarantee my safety on your own? Boy, Chisato can talk the talk. They don't stand a chance. Yes, my lady. Very well then. It's an honor to have you accompanying us. Your safety is our highest priority. Shinojo, you can't really be agreeing to this. Well, the request is from Lady Hiragi herself. Yes, but that's not the problem here. Well then, if we're through here, I suggest we set off at once. Dawdling will only allow potential thieves more time to prepare, no? Yes, my lady. You heard her. There's no time to lose. My lady, please stay back. We'll handle it. Not as well as we'll handle it. The wrong test. Picked the wrong test. There's no way for this. Monster sighted. Prepare to counterattack. Protect Lady Hiragi at all costs. We'll take care of this. Stay with Chisato. Watch out! More monsters inbound! Lady Hiragi, stay close. We can take refuge in the village up ahead. How are you faring, my lady? I'm perfectly all right. You may stop here. The road to 𝘿𝙗𝙗𝘾𝙄𝙈 Island is just over there. In my letter, I've requested Kamaji to grant you a special travel permit from the Tenryou Commission. Consider it a token of my appreciation. My lady? So that's how it is. I had a feeling something was amiss, but Shinojo, you... No, Lady Hiragi would never hide anything from us, I'm sure of it. But who is this Kamaji you speak of, my lady? I'm not afraid to say that he's the one I love. The one you love?
Shinojo, did you honestly think that... What? No, I was just... You two needn't worry. Please, forget that this ever happened. If my father catches word of it, I alone will be held accountable. Yes, of course. But what will happen if you're... Don't fret. My father has always been one to spoil. Huh. I wish you a safe journey. Bye, Chisato! Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods to shift. All right. We're finally on our own way again! I suppose it's time we find Toma. Now, where did he say he would meet us again? Oh, right! Komori Tea House! We'll need more where that came from. Please speak to President Sung. I'm just a helper. According to the letter, this should be the place. Sorry, we don't serve the general public. I'm afraid... Wait! Where are the... Well then, you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation, judging by your attire. Are our clothes really so... what Paimon means to say is... The Yashiro... In which case, welcome to the Komore Tea House, a safe haven for the Yashiro Commission. Well, that sounds more like it. Well, now that we're here, where's Toma?
Do you think he forgot his promise to meet us? Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. What? Is that dog talking to us? Relax. No need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? Huh. So you didn't see anything like this when you were in Liyue Harbor? Now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. All right. I've had my fun. Hey! You're this close to getting an ugly nickname, mister! Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for you for so long. So I came up with this little fun greeting for when you arrived. But in all seriousness, I would like to apologize about that little test you went through earlier, though it was quite necessary. It helped us determine whether or not to bring you before Ms. Kamisato, and whether you had the courage to face the lightning alongside us. Don't think that Paimon's gonna forgive you just because you're getting all serious now. Sorry, did I overdo it? My apologies. Let me just say this. You've often found yourself skirting the rules from the very beginning, haven't you? Naturally, this is due to your unwavering and resolute determination. A long time ago, we had a friend who was much the same. So you've heard of his story. His light still burns all the more brightly. Yes, of course. I will bring you to the Kamisato residence where the Yashiro Commission... But before that, there is one other place I was hoping you both would accompany me to. Oh? Where? I would like you to come with me to the statue of the omnipresent god. It's still under construction. Visions. Visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt decree are put into this statue? So you've already heard of the Vision Hunt decree. Before I try to explain, I should... As for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler and its deity. The eternity in question is her endless and unchanging will to rule over Inazuma. As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs and the Sakoku Decree to limit the people's movement. The Shogun wishes to keep Inazuma in stasis, allowing the stream of time to flow from one end to the other without disturbing it for all time. Seems like every god has their own will. Of course, this is my own limited understanding. As for the reason behind the recent Vision Hunt decree, perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity doesn't allow for such instability to exist. Whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenryou Commission to scour the nation for visions, embedding each one in this statue. And this statue of the omnipresent god can be seen as Inazuma's symbol of eternity. But if that's the case, wouldn't you say that the Raiden Shogun is Hello, guys, voice கேக்குதா இப்ப? அடங்கும்மால. ஐயோ.
கைஸ் Only outlanders such as ஒரே yourselves would கஷ்டமா ever போயிடுச்சே dare speak கைஸ். out so இவ்வளவு நேரம் directly லைவ் against the Raiden வாய்ஸே Shogun. எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தேன் அரை மணி நேரமா. And yet, I agree. சுத்தமா பார்க்கலையானா வந்தானே அந்த பீட்டர் ஜானி ஏதாவது சொல்லிட்டு போனானா அந்த நாயி. Kamisato has been committed to fighting it since the day it was announced. எனக்கே வாய்ஸ் கேக்குதா கைஸ்? திரும்பி ஐயோ நம்ம பேசுறா கைஸ் இவ. சில டைம் லைவ் நொட்டுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதுக்கு இவ்வளோ நேரம் கழிச்சு நொட்டுமா? மைக் அன்னைக்கு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு திரும்பி கனெக்ட் பண்ணேன். அப்போ மாற்ற மறந்துட்டேன் போல. ஆரம்பத்தில் அந்த இன்னொரு சேனலில் இருந்தாலும் பேசி கேமுக்குள்ளே போனதுலேருந்து உங்களுக்கு கேட்டிருக்காது வாய்ஸு. சே எனக்கே நல்ல வேலை என்ன அவன் அலோ அலோன்னு போட்டுட்ருக்கானே அப்படின்னு பார்க்கும் போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐயோ நம்ம வாய்ஸ் கேட்கலையோ அப்படின்ட்டு. தேங்க்ஸ் எனக்கே நீ வந்தனால தெரிஞ்சு. இல்லைன்னா லைவ் 2 மணி நேரம் வாய்ஸே இல்லாமல் ஓடிட்டு இருந்திருக்கோம். ஓகே கைஸ், நம்ம லைவுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பார்க்கல பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். எப்படியோ வாய்ஸ் வந்துருச்சு. இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தேனே அதெல்லாம் பேசிட்டா தொண்டைக்கிலேயே பேசினேனே அப்படின்னு இருக்கு. எனக்கே தேங்க்ஸ்யா. லைஃப் சேவர் என்கே, லைஃப் சேவர் என்கேக்கு எல்லாரும் போய்ட்டு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் போட்டு ஒரு தம்ஸ் அப் போட்டுருங்க கைஸ். அவனை பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தேன். என்கே ஏன் வரல அப்படின்னு லைவில் கேட்டுட்டு இருந்தேன். அதுவும் வராது போலயே. எப்படியோ என்கே ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம லைவுக்கு வந்திருக்காரு. தேங்க்ஸ் என்கே. அப்படியே அவர் சேனல் போய் செக் பண்ணி பாருங்க. மைண்ட் கிராஃப்ட் வீடியோ போட்டுட்டு இருக்காரு. மைண்ட் கிராஃப்ட்ல அவர் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காரு. Aspirations? That would seem to confirm the saying. அடச்சா. Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. That is where visions come from. In other words, so if what you just said is true, இல்ல வேலை the கைஸ். ambitions of these people are அரை மணி நேரத்திலே stronger than I தெரிஞ்சு. imagined. ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு தெரிஞ்சிருந்தா ஒரு நேரமே யோசிச்சு பாருங்க. All right, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. இதெல்லாம் தெரியாமையே நான் அந்த கமெண்ட்டெல்லாம் வாசிச்சுக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு தற்குறியை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? நோ தேங்க்ஸ் இன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். கரெக்டியா எனக்கு இருந்தாலும் கைஸ் இப்படி ஆயிடுச்சே. அடுத்த தடவை ஒழுங்காக செக் பண்ணி போடணும். செக் பண்ணாமல் போட்டதில் இவ்வளோ பெரிய தப்பாயிடுச்சு. எங்கே அங்கே போட்டான் அதுக்குள்ள. பா மேப்பு கொஞ்சம் இதுதான். ஆமாம் ஓகே ஓகே எனக்கு. நீ ஜென்சின் விளையாடுறது இல்லையா? எனக்கு அன்னைக்கு கேட்டேன் விளையாடுறது இல்லைன்னு. இல்லை இப்போதைக்கு விளையாடுறது இல்லையா இல்லை டோட்டலாக அந்த சைடு பொய்யே ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சா? சி லைக் யூ புரியலையே. நியூ quest go to adventure guild. என்ன quest ஏதோ அன்லாக் ஆயிருக்கே. இது ஒன்று இருக்கு. இது ஒன்று ஏதோ இது கம்ப்ளீட் பண்ணும். இது வேற ஒன்று இருக்கு. லீவ் ஆர்பர்ல. ஆக்சுவலி இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்க போகிற வழியில் இது இருக்கு. வேவ் பாயிண்ட் இருக்கா இங்கே? இனஜுமாக்கே நம்ம இப்போ தான் வரோம். ஒரே சங்கடம். நோ டைம் டு பிளே அதர் கேம்ஸ் அண்ட் யூடியூப் ஆல்சோ. என்னாச்சு? எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறியா இல்லை? சாரி ப்ரோ, உன் சைடே நான் வரல. என்ன நிறையா பேர் இருக்கீங்க சாமுராய் ஆட்டம். இங்கே பாருங்க, அவங்களுக்கு மத்தியில் இந்த குரங்கு பசங்க போய் அவங்க கூட நான் விளையாட டைம் இல்லைன்ட்டா. குதிடா செவ்வாழை குதி ஃபார் எக்ஸாம். ஓகே ஓகே, நல்லா பண்ணி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடுறியா? முடிச்சிருந்தர
இல்லை இந்த தடவை நீ முடிச்சிருவேன்னு எனக்கு தெரியும். பா எலக்ட்ராட் பேஸ்லாம் பக்கத்தில் இருக்கு. இதான் நிறையா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். இதுக்கப்புறம் அந்த வாட்ரு சிட்டியா அங்கே நிறையா இருக்கும். இங்கே பாருங்க கைஸ், தற்குறி, அதாவது இந்த பாட்டு அடிப்பால. எங்கேயா இருக்கு? நிறைய உல்ஃப் ஸ்டாச்சு பார்க்கலாம். எங்கேயோ கூட்டிட்டு போயிட்டு விட்டாங்க நம்மள. கடுப்பு ஏத்துது. என்னடா நடுவுல குழி தோண்டி வச்சிருக்கீங்க? வணக்கம் ப்ரோ, நல்லா இருக்கீங்களா? விராட் டூ ஷோ, உங்களை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இப்போதான் உங்களை பார்க்குறேன். இது என்ன சும்மா ஜாப்பனீஸ் செட்டிங்ல அழகா கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். Place where the big shots of Inazuma live, huh? Welcome at last to the Kamisato residence, honor. Is this the Shirasage Himegimi you keep going on about? Hayaka. Oh, இது ஒரு நல்ல கேரக்டர்னு கேள்விப்பட்டேன். Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me. Important person after all. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this. I have awaited your arrival with great anticipation. And at present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is a commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Traveler, lend us your power and we can... நான் இங்க வந்தது ரைடன் ஷோகனை மீட் பண்றது மட்டும் தான். See, milady, it's just like I said. நான் இப்ப போறேன். Please, wait. Please. அவ ஏதோ ஹெல்ப் கேக்குறா நம்ம. அதாவது அந்த அன்டிகிரி நடக்கல, விஷன் கண்ட் நடக்குதுல. அத வேற சொன்னேன் லைவ் வாய்ஸ்ல அப்ப. I will introduce you to the Raiden Shogun. Oh, Raiden Shogunக்கு நம்மளை இன்ட்ரோ듀ce பண்ணி வைக்கறானா? You must... What are your wishes? They pertain to 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. யாரோ விஷன்ஸ் வந்து எடுக்கப்பட்டவங்க பிரிட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எடுக்கப்பட்ட மாதிரி நடிக்கிறவங்க. அவங்கள பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும். Village, a former samurai who helped carry out the Vision Hunt Decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. அந்த 3 பேர். Correct. Please do all you can to help them. அவங்களை ஹெல்ப் பண்ண சொல்றா. I will await your return here. அந்த 3 பேருக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணோம். ஆனா அந்த 3 பேரை நான் எங்கன்னு போய் தேடுவேன்? முடிஞ்சிருச்சு கைஸ். ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. சரி பேசாம இதோட இதை நிப்பாட்டிட்டு இந்த லீவ் ஆர்பர்ல வேற அது கிடக்கு. அது எனக்கு அதோட முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, இன்னும் கண்டினியூ ஆகும். இப்போதைக்கு அது இந்த இது முடிச்சிருவோம் கைஸ். இந்த லீவ் ஆர்பர்ல பாவம் தன்னந்தனியா இருக்கு பாவம். இதை முடிச்சு விட்ருவோம். இது இதோட இருக்கட்டும். லீவ் ஆர்பர் கொஸ்டின் அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சுட்டு இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணிடுவோம். ஆக்சுவலி அந்த ஏதோ ஒரு பொண்ணு வருவாள், மருந்து சாப்பிட்டு இது பண்ணிருப்பாளே, பசி அடங்கிருச்சு அப்படின்னு போல. அடாப்டாய் மாதிரி இருப்பானா, அது அவள் அடாப்டாய் இல்லைன்ட்டாங்க. இதுதான் இந்த இடம் தான். Go to the work site and ask around for news. ஓகே, ஸோ நம்ம லைவ் 5 பேர் பார்க்குறீங்க. மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டு பாருங்கள். ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா. கைஸ் அந்த இடம் மாதிரியே அங்கே ஒரு இது பார்த்தோம்ல, அது மாதிரியே கட்டுறோம்.
ஜேட் பேலஸ். ஓ ஜேட் பேலஸ் தான் இப்படி கட்டிட்டு இருக்கானா? பரவாயில்லடா, நல்லா கட்டுறீங்களே. வந்தாச்சு. வந்துட்டா இவ சொன்னேன்டா, இவ தான். பாரு பாரு, அந்த ஜே ஜம்பர் வந்து ஃப்ளோட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்றா. அதான் பறந்துட்டு இருக்கேன். ஆனா ஏதோ ஏதோ கட்டி வச்சிருக்காங்க போல, ஏன்னா அது முடிக்கப்படல. வைடோ இங்க இருக்க பாருங்க, புது கேரக்டர் மாதிரி இருக்கு. Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. அதாவது ஜேட் சேம்பர் முழுசா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கரெக்டான ஹைட்டுக்கு ரைஸ் பண்ணிடுவாங்களாம். Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, the construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Okay. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key. Beidou, you're joining the Jade Chamber contest too? Sure am. I happen to get... Huh. So even though it's rare, we're not 12 பேர் நம்ம the லைவ் only பாக்குறீங்க. ones மறக்காம அந்த லைக் பட்டன் தட்டி விட்டு அந்த ஆதரவை காட்டி விட்டு பாருங்க. இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். I've got some introductions to do. எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க? ரொம்ப நன்றி guys. Probably the most famous figure in the Liyue opera scene. ஏதோ ஃபேமஸான ஆளுன்றாங்க. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is Shenhe. Shenhe. I am there. அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் நான் அப்படின்றாங்க. Good to meet you. A friend of a friend is my friend NK? too. Or as I like to say, a mate of a crewmate உன்னோட is ஹெல்ப்ஃபுல் part of தானே the அது? crew. வியூஸ் Miss Yoon 13 is also வந்திருக்கு. here for the contest. Turns out It's an honor to finally meet you both. I've to be honest with you all. என்ன guys வாய்ஸ் ரோபோட்டிக் மாதிரி இருக்கு. This opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the The contest. 7 is me. ஓ 7 பேர் நீதானயா? ரொம்ப தேங்க்ஸ் யா. அப்ப 7 பேர் நம்ம லைவ், அதாவது 6 பேர் பாக்குறீங்களா? 6 பேர் நம்ம லைவ் பாக்குறீங்க. மறக்காம அந்த லைக் பட்டன் தட்டி பக்கத்துல பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Wow. So it looks like the 3 of us are competitors now. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you Thanks, competing Yanke. as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help her win. எக்ஸாம் முடிச்சிட்டு வா, நம்ம உதரிங் வேஸ் விளையாண்டு I have a பார்ப்போம். proposal. Lady உதரிங் Ningguang வேஸ் said நல்லா தான் that இருக்கு. the ஆனா first என்ன 3 ஆப்டிமைஸ் பண்ணல ஒழுங்கா அவங்க contestants to இன்னும். procure all 3 materials Lag இருக்கு. will be instead of competing against each other, we could work together. Sounds great, but how does it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yoon. Okay. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us Actually managed guys, to get our அந்த hands புது on it. கேம் ஐடியா என்னன்னா The two God of War remaining தான். items aren't God quite of War so 1ல rare, இருந்து so as ஆரம்பிக்கலாம்னு long as இருக்கேன். one of us ஆனா finds a 3 way to நம்ம source it, பிசிக்கு the other two எடுக்குமான்னு can hop on தெரியல. the bandwagon. எடுத்துச்சுனா How'd I பண்ணலாம் do? கண்டிப்பா. Is that what you had in mind? Precisely. God of War ஆரம்பிப்போம் guys. Interesting approach. Okay then. Actually GTA 5 மைண்ட்ல வச்சிருந்தேன். I have some leads ஆனா on these wonder cores. இப்போதைக்கு பண்ணலாம். அப்புறம் ஆரம்பிப்போம். இப்போதைக்கு God of War ஆரம்பிப்போம். It's really not Franchise. that difficult to make. The heart We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Wonderful. Okay We'll guys. split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take இப்போ off. நம்ம 3 பேரும், அதாவது இந்த 3 பேரும் போட்டியாளர்கள் தனித்தனியா போயிட்டு நம்ம பண்ணுவோம். யாரு ஃபர்ஸ்ட் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து ஜெயிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா போயிடும். What question are you going to ask Ningguang? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Oh guys, இவ ஐடல் மாதிரி போல. So I would like to hear her opinion. அத்ராஷி கக்கோ. Ooh, what's the opera called? நைஸ் God of War ஆமையா பண்ணலாம்னு இருக்கேன். The opera is a labor அதுக்கு தான் of ஏத்தி it's called முடிச்ச நாளைக்கு எல்லாத்துக்கும் அது ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு ஒரு கம்யூனிட்டி போஸ்ட் போட்டுற வேண்டியதான். ஆஹா டெலபோர்ட் இருக்கா பக்கத்துல? என்கே உனக்கு எப்போ எக்ஸாம் வருது?
ஓ இது அதாவது ஸ்மித்மேன்ட்ட வந்திருக்கோம். Ah, hello. Are you here for something off the shelf? Excuse me, Master Zhang. 24. We were wondering if you'd heard of something called a wonder இன்னும் core. 10 days கிட்ட இருக்கோ? Of course I have. My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that Yunjin? Stage use. Oh, so you must ஒரே be நிமிஷம் Miss guys வந்துறேன். Sorry. My brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Okay. Even folks நல்லா who பண்ணி don't make it exam. to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about wonder cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make wonder cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. See my DM. Don't suppose ஒரே you நிமிஷம் டிஸ்கார்ட்லயா? yourselves? No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. Thanks bro. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. பரவாயில்லையே மினிமைஸ் டேப் இப்படி பண்ணி வைக்கலாமா? என் லேப்டாப்லாம் தாங்காது. I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about என்ன guys நம்மளுக்கு ஏதோ ரைட்ராவா? Mount Tianheng. நல்லா இருக்கால ஸ்னேகா? Interestingly enough, the story of the divine damsel of நீ எதுவும் தப்பா devastation நினைக்காதீங்க. also takes place on that கேரக்டர் நல்லா mountain. ஃபைட் பண்ணுவான்னு சொன்னேன் I guys. hear the view there is நம்ம quite அத வச்சு விளையாண்டுருக்கோம்ல. spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can நம்மள give ஏதோ you some கலெக்ட் பண்ண சொல்றாங்க. inspiration. என்ன கலெக்ட் பண்றதுன்னு தெரியல. அங்கிருந்து இங்கே இங்கிருந்து அங்கயா? பரவாயில்ல டெலபோர்ட் பாயிண்ட் பக்கத்துல வச்சிருக்காங்க. நல்ல மனுஷங்க. கைஸ் இது கூட ஏதோ நல்லா ஸ்ட்ரீம் ஆகுது. அதாவது லாக் இல்லாம. அந்த உதரிங் உள்ள போனாலே சும்மா வேகமா ஓடுனாலாம் ஸ்ட்ரீம் ஆகுது கைஸ். அதான் கைஸ் அது கடுப்பா இருக்கு. I came to Mount Tianheng once with my father as a child. ஏன் கைஸ் வாய்ஸ் ஏமா பாட்டு பாடி பாடி தொண்டை ஏதாச்சும் ஆயிடுச்சா? ஒரு இஞ்சி டீ போட்டு குடிச்சா சரியாயிரும். ஏன் இப்படி பேசுறான்னு தெரியலையே பாவம். Down memory lane for me. Look at these majestic towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. நல்லா தான் இருக்கு ஆனா வாய்ஸோட கேட்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ரோபோட்டிக் வாய்ஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு வாய்ஸ். இந்த வாய்ஸ் வச்சுட்டு எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ண போற நீ? Adepta. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And what's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool. A hero story? They're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is set in that village. There was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Guys, இதே கதையை நம்ம வந்து இதுல பார்த்தோம்ல போன லைவ்ல உதரிங் வேஸ்ல. But the monster was so terrible and so strong that ரொம்ப இதா இருந்துச்சு guys. ஒரு வில்லேஜே வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அடுத்தவங்கள சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி 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 ஒரு விஷ் வாங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா எவ்வளவு மோசமானவங்க அவங்க.
Unbeknownst to அதுல ஒருத்தி anybody தனித்திருந்தான்னு else, she சொல்லிட்டு was அவளையும் concealing முடிச்சிட்டாங்க. an exorcist's blade. இருங்க guys வந்துறேன். She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. நல்ல ஸ்டோரி நினைக்கிறேன். ஓகே இவ்வளவு நேரமா பேசிட்டீங்க. யூஸ் விஷன் டு ஃபைண்ட் ஸ்பார்க்லர் ஐயானா அதை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சா நான் ஏமா இங்க இருக்கேன். விஷன் யூஸ் பண்றதுக்கு வேற வழியே இல்லையா? விஷன் யூஸ் ஆயிரு. விஷன் ஸ்டார் ஸ்பிரிண்டர் அயன் எங்கேயாச்சும் கிடக்குமா? அது கிடையாது. மேலே ஏறணுமோ? மிஷன் யூஸ் பண்ண முடியலையே. அவனை நம்மளை அடிக்கிறான் வேற. யோசைகள் கிடைச்சிருக்கு. ஓடி போயிட்டு வர முடியுமா அதே மாதிரி? கைஸ் என்ன கைஸ் திடீர்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி கொடுத்துறான். போங்கடா. இதுவா இருக்குமோ? ஆமா இதுவா தான் இருக்கும். ஓகே ஒன்று எடுத்தாச்சு. இன்னொன்று அதே மாதிரி அங்கே ஒன்று அது இல்லையா? வாங்க உள்ள போய் பார்ப்போம். ஒன்று எடுத்தாச்சு. இன்னொன்று இங்கே என்ன? இன்னொன்று தானே இது? பாப்பா எங்கேயாச்சும் மூளை நடுக்குள்ள வச்சிருமா? இன்னும் சவுண்டு கேக்குது. நான் எங்க பாத்துறேன். ரெண்டு எடுத்தாச்சு. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? தாத்தா மாதிரி ஒருத்தன் நிக்கிறான். Hey, there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse
Hello, sir. We were just passing by. என்ன guys மூச்சு இழுத்து விட்டுட்டு இருக்கான். Is he trying to tell us to look for clues in the village? Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. Shenhe. I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some information. This place is deserted now. Huh? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite... Okay, then let's see what we can find in this village. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கதையில சொன்ன குட்டி பொண்ணே நீங்க தான் சார் அப்படின்ட்டு. The remains of a god, an abandoned village, Mount Tianheng. Does this mean that the true story of the divine... The time frame certainly matches. So it's... மாட்டிக்கிட்டேன். ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இங்கே தேட சொல்கிறான். எடுத்துப்போம். என்னது இது? இங்கேயும் ஒரு லெட்டர் போல. So, now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine dams, and she didn't volunteer. She was... Oh, the truth is even more lamentable than the opera. அப்ப அந்த சொன்ன மாதிரியே அந்த Now I குட்டி பொண்ணு understand why தான். Shenhe said the girl was not as brave as... Oh, it looks like my அவங்க சின்ன வயசுல அமுச்சுட்டாங்க போல. Looked everywhere, but still no mention of Subrosium. Let's have a look over there. ஏதோ ஓரா இது இருக்கு. 3 மீட்டர்னு காட்டுது. மேல ஒரு வழி போறதே இருக்கு போல. சவுண்ட் கேக்குது இங்க. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some... Let's go back and tell Shen... ஷென் ஹான்ட்ட போய் சொல்றாங்க. பேசிட்டியாமா? One year when I was back I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. இன்னைக்கு ஒரு 1.5 மணி நேரம் பண்ணிடுவாங்க. நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணிட்டா. We all know how that story ended. I bring flowers back here every year. Apologize for what? There is nothing he wouldn't have done for his... Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back!
Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhe, இந்த வந்துட்டேன் கைஸ். ஸோ நம்மளுக்கு யாராச்சும் புதுசாக நம்ம மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். 11 பேர் 12 பேர் பார்க்குறீங்க. நம்ம லைவுக்கு அப்படியே ஒரு லைக்கை போட்டு உங்கள் ஆதரவு தெரிவிச்சுட்டே பாருங்க. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. அவங்க அப்பாவோட டைரி. Many of the details in the divine damsel of devastation are not true to the facts. So why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. I hope that one day I might be brave, but I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe, Yunjin, cut the chit-chat. Let's go. கரெக்டா சொன்னா. ஆனா இவன் பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு. ஏய் பைமானே வா போவோம். நீ பேசி நீ டைம் ஓட்டிராத. லேக்குக்கு போக சொல்றான். லேக்குக்கு நடுவில் ஒரு இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு அந்த லெட்டர்ல போட்டிருந்துச்சு. இருங்க. மாட்டிட்டேன். இடுமா. ஆஹா, அரௌண்ட் 7:30. சொல்ல மாட்டீங்களாடா? 17:30, அதான் 5:30. கரெக்டா வச்சாச்சு. யாரோ அங்க நிக்கிறாங்க, அது மட்டும் தெரியுது. தான் தேட சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. ஓ பரவாயில்லையே, யாரோ காட்டுறீங்க. கைஸ் இவன் யாருன்னு தெரியுதா? யாரோ நிக்கிறாங்கன்னு சொன்னேன்ல. ஏய் நீயாடா? என்ன இந்த பக்கம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. கடைசியா எப்போ பார்த்தது ஒன்று. ஓகே போயிட்டு இப்போ நம்ம இது கொடுக்கணுமா அவங்கள்ட்ட, அந்த இவன் பிளாக் ஸ்மித் கிட்ட. எவையா ரெக்வஸ்ட் தரீங்க குறைச்சான். ஆக்சுவலி சாரிம்மா, நான் வந்து இப்போ ஏதாவது ஸ்டோரி கொஸ்டில் இருக்கேன். வணக்கம். So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a நல்ல good ஓரா நமக்கு அதான் நல்ல மெட்டீரியல் எடுத்துருந்துருக்கும் போல. Now it's my time to Hey everyone, how's the A team doing? முடிச்சிட்டோம் நாங்க. Leave the wonder course to me. Don't worry. Much obliged, Master Zhang. I'll sort that out. Oh? Yes.
I have been trained. When we first met, I told you. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Oh. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much. Maybe it won't work for me to stay here after all. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use So your நம்மளுக்கு யாராச்சும் facilities புதுசா to make the மறக்காம sigils. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல பெல் ஐகான் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போற லைவ் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஷேர் பண்ணி உங்க ஆதரவு தெரிவிக்கலாம் லைவ் பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன் லைக் பட்டன் மூலமா தெரியுங்க गाइस என்ன டங்கு டங்குன்னு நீங்க அதுக்குள்ள முடிச்சிட்டீங்களா The sigils are ready. Sigils ready-யா I've finished forging the things you asked for too. நம்ம கேட்டதையும் அவன் ரெடி பண்ணிட்டானா quest completed பரவாயில்லை என்னையா தனியா பேசிட்டு போயிட்டு இருக்கான் இந்த இது லீவை முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம அப்படியே இங்கேயே எல்லாத்தையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் திரும்பி இன்னும் இது லீவை சைடு வரதில்ல இனோசுமா போயிட்டு இனோசுமா சைடே போகலாமா என்னையா போயிட்டு வரதுக்குள்ள இங்கே இவ்வளோ கட்டி முடிச்சிட்டீங்க ஏய் என்னடா இது இப்போதானே கைஸ் பார்த்தோம் எவ்வளோ கம்மியாக கட்டியிருந்தாங்க அதுக்குள்ளே பாருங்கள் எவ்வளோ கட்டி முடிச்சிட்டாங்கன்னு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கீங்களேம்மா buy one தானே அவ அவள்கிட்ட தான் போய் கொடுக்கணும் Ningguang's little secretary, we found all the materials. Oh, all three of you found them together. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. நம்ம தான் கைஸ் ஜெயிச்சோமா It's over already? I haven't even found the plus strike yet. யோ நீங்க பேசிட்டே இருந்தீங்க நாங்க எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம் So close but so far. பக்கத்துல இருந்து தூரமா தான் இருந்தேன் அப்படி to please proceed to the Jade Chamber. Jade Chamber போக சொல்றாங்க Where's Beidou? Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Oh. Please. All right then. Guess we'll head on up to the... This has been a long time. Okay. எப்பயே தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு Ningguang. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Oh. Thank you all for your work. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here? அவளோட புது பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த நியூ ஜேட் சேம்பர்ல பண்ணலாம்ன்றா offers a splendid panoramic view of the mountains and the bus. You're quite welcome. Oh, a traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. பாக்குறோம் நல்லா பாட்டு பண்ணுமா What is your question? I should clarify. Wow, you're a mind reader, Ningguang. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, if you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow, Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the சொல்றது முன்னாடி Jade புரிஞ்சிட்டு Chamber, and I intend to பதில் repay you சொல்றவங்க எப்பவுமே handsomely for it. கெத்து गाइस
So I டைம் சேவ் promise ஆகும் you that should you one day இன்ட்ரோவர்ட்டுக்கு ரொம்ப require ஈஸியாக இருக்கும் financial assistance, you அதாவது எனக்கு Great! No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? எனக்கா என்னம்மா சொல்லுமா This is a group effort. எப்பவுமே தூங்கிட்டு இருக்க மாதிரியே முகத்தை வச்சிட்டு இருக்க But Are you sure? This is a once in a life. Yeah, just don't waste it. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Oh. Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. So the key is whether or not you yourself can develop it. Oh. Yes. To become fond of a place, to feel part of it. It always perhaps someone you've met or something you've experienced here. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. Hey, what's going on? Beidou வந்துட்டா I just went to see the fleet. I'm a little later than expected. Come on, Beidou. It's your turn. Do you have... Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to Oh. help out, so I figured I may as well get involved with the content. Ningguang, don't forget what we talked. It's not going to be easy to deal with. I don't think my fleet can take it. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. Glad to hear ரொம்ப நாள் கழிச்சு லைவ் பண்றனால தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு guys Beidou? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor. And I hope that you can all witness. Let the Ascension ceremony commence! ஆரம்பிக்கிட்டோம் பறக்குது ஜெட் சாம்பர் பறக்குது என்ன கைஸ் ஜெட் சாம்பர் பறக்குதுனா திரும்பி அவன் வந்துட்டானா ஆமாம் கைஸ் கிரேக்கன் திரும்பி வந்துட்டான் கைஸ் டிராகன் சீ டிராகன் வந்துருச்சு கைஸ் என்னையா நடக்குது இல்லை இது இலூஷியனேஷனா கைஸ் ஆமாம் கைஸ் சீ டிராகன் திரும்பி வந்துருச்சு நல்ல வேளை இந்த கோஸ்ட் எடுத்தோம் The Avenger of the Vortex. கரெக்டாக சொன்னோம் யார் இது Osial's wife. ஒசாய்ஸ் ஒய்ஃபா ஓ போன தடவை அடிச்சு போட்டோம்னா அவனோட ஒய்ஃப் வந்திருக்கு என் புருஷனே அப்படின்ட்டு Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. ஓ ஜேட் சாம்பரை ரீபில்ட் பண்ணதே இவளுக்கு அந்த வந்து இந்த ஒய்ஃபை வெளியே கூட்டிட்டு வரதுதான் No. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. அடாப்டை சார்ந்து இருக்காம இந்த மக்களான யாரால மக்கள் இதை தானா எப்படி இதை வெளியே கொண்டு வரதா அதுக்கு தான் அவங்க பார்க்கணும் ஓ இவ இருக்கா பாருங்க எல்லாம் ப்ரீ பிளான்டா இருந்திருக்கீங்க என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லல ஏன் புருஷன் அடிக்க முடியாது அடிச்சுட்டாங்க அப்படின்ட்டு கைஸ் பெய்டவும் டன் 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 நம்மளுக்கு அவ வேலையே இல்லை ஒரு டும் டும்னு அடிக்கிறாங்க சுத்தியில ஓ சுனாமி வருதா ஓடு 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 நிக்காம What's that? Wait! A giant wave! Hey!
கைஸ், இதுக்கு தான் அவசரப்பட்டு போகக்கூடாதுன்றது. ஓகே, தேங்க்ஸ் வெரி ஸ்னேகா. You are a cursed child. அவளோட சின்ன வயசு நினைவுகள்லாம் அவருக்கு திரும்பி ஞாபகம் வருது போல. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. அவளோட பவர் இப்ப யூஸ் பண்ண போறா போல. ஒழுங்கா கரெக்டா. அவளோட பவர் வாட்டர் தானே? இது ஐஸா? ஆமா ஐஸ். ஓ, அடாப்ட் ஆகி வளர்க்கப்பட்டவளோ நிறைய தரல கைஸ். சுனாமி ஐஸ் வச்சு தடுத்தாச்சு. என்னடா பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு. ஏன்டா கத்துறீங்க? இன்னும் முடியல. டாக்குங்க கைஸ். என்ன கைஸ், கட்சினே இப்படி ஓடிட்டான். நம்மளுக்கு அப்போ இது கிடையாதா? இவன் போறேன் விட்டுருவானாடா அப்படின்ட்டு விட்டாதானே ஒன்று. என்ன கைஸ், நம்மளுக்கு ஃபைட்டோட இதே கொடுக்கல. ஃபைட் பண்ணுங்கடா அப்படின்ட்டு எதுவுமே. What are you doing here? நீ என்ன இங்க பண்ற? We can't let you be the only one taking this Oh. risk. Yo. I hardly see this as a great risk. The people of 𝘿𝙄𝙎𝘾𝙇𝘼𝙄𝙈 are well prepared. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. She is already நான் badly அதுக்குள்ள injured. முடிச்சாச்சு. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing ஐயோ the end of my மாட்டிக்கிட்டேன் stamina, சுடல்ல. but in a fight to the death, I think I have the upper hand. என்ன கைஸ், எங்க போனான்னு தெரியலையே. இந்த இடம் கொஞ்சம் லேக் வேற ஆகுது நமக்கு. ஏய் என்னையா, என்னாச்சு? ஐயோ 3 பேரு. என்ன கைஸ் பண்றது? வராத, பக்கத்துல வராத. மூஞ்சில அடிச்சு ஓடி பேர் அப்படின்ட்டு. போங்க. புருஷன் அடிவான மாதிரி நீ அடி வாங்கணும்னு நினைக்காதம்மா. போமா, நல்ல வாழ்க்கைய வாழ பாருமா. புருஷன் தான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டானா? ஒன்னா வாங்கயா. ரெண்டாம் போயிட்டாங்க. எங்க இருந்து வரீங்கன்னே தெரில கைஸ். எங்க இருந்து வருவாங்கன்னு தெரியலையே. அட்டாக் நடக்குது. மாடிட முடிச்சது. ஒருத்தங்காளி. ஏன்னா ஒருத்தங்காலின்னு பார்த்தா இன்னொருத்தன் வரான் கைஸ். இது அவன் புருஷன் நினைக்கிறேன். கலர் டிஃப்ரென்ஸில் காட்டுறாங்க புருஷனை. ஏய் புருஷனை கலர் டிஃப்ரென்ஸில் காட்டுறீங்க. பரவாயில்ல கைஸ். புருஷங்காரன் வந்துட்டான். என்னதான்டா ஈஸியாக அடிச்சு போடுறீங்க. ஐயோ அடிச்சுட்டாங்க. போவாத நில்லு. புருஷங்காரன் கலர் வேற மாதிரி இருக்கு. எல்லாம் இவதானா அட்டாக் பண்றனால பவர் போயிடுச்சா? ஆயிலே அடி வாங்க போற நீ. முடிச்சாச்சு கைஸ். அடி. ஓகே, ஐ நீட் டு கோ நவ். ஓகே, போயிட்டு வா. பார்த்து போயிட்டு வா. எக்ஸாம் நல்லா எழுது. இந்த இடம் மோசமா இருக்கு. அவளை இங்கே இது பண்றது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகே, அதான் இந்த கொஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கும். நல்ல இன்னும் சும்மா நாளைக்கு அடுத்த லைவ்ல கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். உனக்கு ஒன்றும் அவளையே. I'm just a little exhausted. I wanted to deal with it myself. Don't worry. She's not coming back. How did things go underwater?
நல்லா போச்சு. It's been dealt with. She was injured before. Good. So the Christ Lady Ningguang. இதோட கரெக்டா இருங்க गाइस. இது அப்படியே நம்ம லைவ் இதோட முடிச்சுப்போம். லைவுக்கு வந்து அனைவருக்கும் அப்படியே பேர் படிச்சிரோமா இப்போ. பீட்டர் ஜானி என்கே லைவுக்கு வந்து நன்றி गाइस. ஸோ மித்த எல்லாரும் கமெண்ட் பண்ணாம லைவ் பார்த்துட்டீங்கன்னா அவங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ யா இதை முடிச்சிருவோம். இதோட லைவ் கரெக்டாக இருக்கும். 1.5 மணி நேரத்துக்கு கரெக்டாக. Great. Then next time I wasn't trying to be a hero, though. Let the soldiers recoup. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust. Oh, adapt. That I do not deny. If it came to it, I could always destroy another jade chamber. Oh. One has observed your adaptation of the 𝘿𝙄𝙎𝘾𝙇𝘼𝙄𝙈 ballista, and find oneself compelled to admit that you have learned from past. Hence, on balance, while the position of Tian Shenhe. Hopefully, this trip. Yes, I feel happier than I expected. Good. Traveler, in fact, one. There'll be no need for that. Oh. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going homeward now. Please, have a good rest. We must celebrate both the completion. Okay. गाइस இதோட கரெக்டா இருக்கும். நம்ம லைவ் இதோட முடிச்சுப்போம். யா அடுத்த லைவ்ல அதை இந்த இதை கண்டினியூ பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த லைவ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு நம்புறேன். லைவுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் நன்றி. ஸோ லைவ் முடிச்சுப்போமா? நான் உங்கள் ஃபேன் நீங்கள் பார்த்துக்க நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக நான் மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்கலாம். இந்த லைவ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். யா நீங்கள் மறக்காமல் ஆஃப்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்போ தான் லைவ் வீடியோஸ்லாம் ரெக்கமெண்ட் ஆகும். ரொம்ப நாள் கழிச்சு லைவ் போடுறதுனால நிறையா பேருக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போயிருக்காது. ஸோ அதை அடுத்த தடவை சரி பண்ணிக்கலாம். இந்தமாதிரி ரெகுலராக போட பார்க்குறேன். இப்போதைக்கு காட் ஆஃப் வார் பிளானில் இருக்குது. காட் ஆஃப் வார் கேம் விளையாண்டுட்டு அதை ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே லைவ் இதோட முடிச்சுப்போமா? போயிட்டு வட்டா உங்களோட அடுத்த ஆசமான லைவில் சந்திக்கிறேன் கைஸ்.